איך דעת האור מקיף באה בחשבון? The rabbis ask, how does the opinion of the surrounding light be even accounted for? הרי בצמצום א' המלכות נפסלה Because in Tzimtzum Aleph, the Malchut became forbidden מפרצופי הקדושה, for all of the partsufim of holiness. וכל קבלת האור תלויה And all receiving of the light is only if it's able in order to give. אז איך עכשיו האור מקיף So how can the surrounding light come now רוצה לשכנע את המלכות and try to convince the Malchut שהיא כן תשתמש בבחינתה עצמה? that she can make use of her own aspect? תשובה, The Rebbe answers, איך הנחש הצליח לשכנע את אדם וחווה? how did the snake convince Adam and Eve? הרי אמרו להם בפירוש, לא לאכול מהעץ הזה. Because they were told clearly not to eat from this tree. מי אמר להם? הקדוש ברוך Who הוא told בכבודו them? בעצמו. God. התשובה היא שהנחש אמר, The answer מה is שהבורא אמר לכם לא לאכול, that the snake said what God told you not to eat. מה שאתם לא יכולים לקבל את הפירות האלו על מנת להשפיע. It's because you're not able to do it in order to give. אבל אם תעשו עבודה על עצמכם, But if you תקבלו work on על מנת yourselves להשפיע. and are able to receive in order to give, ודאי שהבורא ישמח בזה. of course God will be happy with us. אז אותו דבר גם פה. So it's the same thing here. האם מה שלמדנו שאין כפייה ברוחניות The rabbis asked if what we learned that there's no coercion in spirituality לא סותר את מה שלומדים כאן, doesn't contradict what we're learning here, שיש מלחמה במלכות? that we have this battle in the Malchut. זה לא סותר. The Rebbe says it שתי doesn't הדעות הללו contradict נמצאים בתוך המלכות. because these two opinions are within the Malchut. זה לא מחוץ למלכות. It's not outside the זה Malchut. התלבטות של המלכות. It's the Malchut itself struggling to decide. אם נקבל את כל האור מקיף, אז לא יהיה שבירת הכלים? The Rebbe is asked if we receive all the surrounding light, there won't be the breaking of the vessels. התשובה היא, אם באמת נכוון על מנת להשפיע, אז לא The תהיה Rebbe says that if actually we're able to receive it in order to give, שבירת הכלים. then there won't be a אבל breaking of זה the בלתי vessels. אפשרי. But it's not possible. ולכן כן תהיה שבירת Therefore, הכלים. there will be breaking of the vessels. אז מה שהנחש בא לאדם וחווה, So what the snake comes and tells Adam and Eve את הדמיון, כאילו שהם יכולים is imaginary. It's as if they are able לכוון על מנת להשפיע to have the intention of order to give עץ הדעת, with the tree of knowledge. זה היה מין דמיון כזה, למעשה הם לא יכולים. It was imaginary because they're not אז able באמת to. הם גרמו לשבירת הכלים. And it did cause the breaking of the vessels. אומר הארי הקדוש, The Ari HaKadosh says שכל העולמות ירדו ונעשה מצב של שבירת הכלים that ממש. all the spiritual realms went down and became the aspect of the breaking of the vessels. ומכיוון שהמלכות לא רוצה להיות במצב של שבירת הכלים, And since the Malchut doesn't want to be in the state of the breaking of the vessels, אז לכן היא מחליטה להפסיק לקבל. so therefore she decides to stop receiving. היא מפסיקה לקבל. She stops receiving. האם אפשר לומר שהאור מקיף זה בחינת עשיו, והאור פנימי זה בחינת יעקב? The Rebbe's asked if we could say that the surrounding light is the aspect of Esav and the inner light is the aspect of Yaakov. בהחלט שאפשר לומר כך. The Rebbe says you can definitely say that. מדוע? Why? עשיו נקרא איש ציד, איש שדה, Esav is called the hunter of the field, ויעקב איש תם, יושב אוהלים. and Yaakov the Ishtam who sits in the tents. אז מה זה נקרא יושב אוהלים? So what does it mean to sit in the tents? האור חוזר נקרא אוהלים, The returning light is called tents כי אוהל משמעותו הסתרה. because a tent means hiddenness. כמו בגשמיות, אדם פותח אוהל, יושב בפנים, לא רואים אותו. Like in physicality, when a person sits inside of a tent, they're not seen. האוהל מסתיר. Tent hides. חוזר נקרא אוהל, Also, the returning light is called a tent כי למעשה הוא מסתיר את האור ישר. because it's hiding the direct light. מה שאין כן עשיו הוא איש ציד, But on the other hand, Esav is a hunter, צד חיות, hunting animals, צד אורות. hunting light. Chayot, which means animals, also Chaya, the light of Chaya, hunting lights. שואל, משמע מההסבר על הביטוש, שגם The Rebbe's asked that it sounds like from the explanation of the Bitush קבלת האור פנימי היא לא רצויה, כי היא מביאה לדילמות בין הקדושה לטומאה, נכון? לכן המלכות מפסיקה את האור פנימי. that the Or Pnimi is not good because it's making the dilemma between the Or Makif and the Or Pnimi. And the Rebbe answers, yes, that's right. השאלה היא מה התכלית? The question is, what's all this leading to?
מילי שואלת, מה העניין? שכתוב, בארי הקדוש כתוב, גם בעל הסולם מביא, The Rebbe is asked about what it says from the Ari HaKadosh and also in the Baal HaSulam, שאם אדם וחווה היו מחכים לליל שבת, that if Adam and Eve would wait until the beginning of Shabbos, היו כן יכולים לאכול מעץ הדת, they would be able to eat from the tree of knowledge, ואז היה מגיע גמר התיקון. and then it would come the final fixing, final rectification, Gemara Tikkun. אז היא שואלת, מה העניין בזה? So the Rebbe is asked, what does התשובה היא שאם this הם היו mean? מחכים לשבת, So the Rebbe says it means if they would wait for Shabbat, אז מכוח העליון יתברך, it means from the upper power of God, היו כן יכולים לקבל על מנת they להשפיע would be able to receive in order to give את עץ הדת. from the tree of knowledge. אז למה באמת הם לא חיכו? So why didn't they wait? לא יכולים לחכות עוד כמה דקות They couldn't wait a few more minutes לאכול מהצ'ולנט, to eat from the cholent. מהחמין. אז יש פה הסברים, לא ניכנס לזה עכשיו, הסברים עמוקים. He says there's deep explanations, but not going to go into it now. גילה, הסכנה שבעלייה היא שנחטיא את המטרה. מה The Rebbe's asked, the danger of the ascension is that we can lose the purpose. המטרה? What's the purpose? המטרה היא הדבקות בהשם. The purpose is connection to God, attachment to God. אז כאן הנחש בא עם כל מיני טשטושים. So here the snake is coming with all sorts of ways. ואז העסק נעשה לא פשוט. Then it becomes not simple. שואל, האם יוצא שהנחש לא שיקר, The Rebbe's asked, so it comes out that the snake is not lying, אלא שכנע את אדם וחווה לעשות טעות. but convincing Adam and Eve to make a mistake. הנחש הוא לא שיקר. The Rebbe says the snake is not lying. בהחלט שלא. Definitely not. זה שהוא אומר שהם יוכלו לקבל את העץ הדעת על מנת להשפיע, That the snake says to them that if they can eat from the tree of knowledge in order to give, אז יהיה לבורא שמחה גדולה מזה, זה לא שקר, זה... that it would give God great joy. This is not false. לכן הזוהר אומר, Therefore the שם, Zohar says there, בזמן שהזוהר מסביר את החטא עץ הדעת, when the Zohar explains the sin of the tree of knowledge, אז הזוהר הקדוש אומר the Zohar says שכל שקר that every lie שלא אומרים דבר אמת בתחילתו, doesn't have some truth that it begins with is not received. אבל אם אתה אומר דבר אמת בתחילתו, But if you begin by saying something אז true, כבר הבן אדם מקבל כבר את הכל. then the person can receive everything. שאלות נוספות. האם יש שני מסכים בראש ובגוף? The Rebbe's asked if there's two masachim in the head and in the body. כן, The Rebbe says yes, יש שני מסכים. there's two masachim בראש ובגוף. in the head and the body. המסך העיקרי הוא בראש, The main masach is in the head, לכן זה נקרא מלכות המזדווגת. and therefore it's called the masach that's unifying. יכולים לראות את זה איפה? בסרטוט מספר 3. We can see this in drawing number 3 and drawing number 4. בסרטוט מספר 3 רואים In drawing את number המסך 3, שנמצא בפה דראש, you see the masach in the mouth of the head חוט של ראש, היא דוחה את האור ישר ועושה is כל deflecting העבודה the של האור direct חוזר. light and all the work of אבל the אחר כך יש returning light. מסך גם בטבור. We also have a masach in the tabor, זה הוא משמש לשני תפקידים. and this one has two מצד אחד roles. הוא מעלה אור חוזר לקבל את האור ישר בפועל בתוך, It raises up the returning light to receive in actuality the direct light in the body. מצד שני On the other hand, הוא מסיים את המדרגה it ends the level ממנו ולמטה, from itself and below, שלא לקבל את האור that it won't בסוף. receive light in the end. עוד שאלה שואלת לאה, בכל שלב ובכל בחינה, האם האור מקיף שונה? התשובה היא כן. The Rebbe's asked if in every level the surrounding light is different. כמו שהאור פנימי שונה, ככה גם האור מקיף שונה. The Rebbe says yes, the same way that the inner light is different in every level, the surrounding light is also different. כי שניהם באים למעשה שני חלקים של אור אחד. Because they're both aspects of one light. שאלה נוספת, האם פרצוף אב שעושה מסך על בחינה ג', The Rebbe's asked if Partsuf Ab, which makes the Masach on the third aspect, האם על בחינה ד' הוא עושה צמצום? if on the fourth aspect it makes it Tzimtzum, התשובה היא כן. the Rebbe says yes. מבחינה ד' הוא לא רוצה להתעסק The fourth בכלל, aspect it doesn't want to have anything to do with, כי הוא מפחד מהאור מקיף, because it's afraid from the surrounding light. אז הוא עושה זיווג דקה על בחינה ג'. So it makes a Zivug Daka on the third aspect.
האם האור מקיף דוחף אותנו להתקדם, The Rebbe is asked if the surrounding light is pushing us to progress או מחזיר אותנו אחורה? or is returning us backwards. זה נראה כאילו שהוא מחזיר אותנו אחורה, The Rebbe says it looks like it's moving us backwards, למעשה הוא דוחף אותנו להתקדם. but it's actually pushing us to progress. הרי גוף הוא מקום לקבל ולא לתכנן, אז מדוע הביטוש נעשה בגוף? The Rebbe says that the body is the place of receiving, not the place of making the planning. So why is it bitush in the body? התשובה היא, The answer is, הרב זצ"ל היה אומר תשובה על זה ככה. the Rebbe Zatzal would answer like this. בא איזה ראש ישיבה מכובד, There comes an honorable head of yeshiva חתונה, to a wedding. אחד מגדולי הדור. It's one of the greats of the generation. נו, אז בעל השמחה מגיע אליו, Comes to the wedding. ראש ישיבה, שמח לראות, People are happy to see him there. אז הוא מביא לו, יש אוכל, אז הראש ישיבה אומר לו, אני לא רוצה לאכול, So he's brought food, but he says that he doesn't want to eat. ניתן לו איזה תירוצים. He gives some excuse. למה הוא לא רוצה לאכול? למעשה לא נעים לו. Why he doesn't want to eat, really? Because it's just not pleasant for him. הוא בא לאכול, He didn't come here to eat. בא להשתתף בשמחה. He came to take part in the wedding. אבל הבעל הבית רוצה להיטיב ונברב. But the one who is having the wedding wants the Rosh Yeshiva to enjoy. אז הוא לוחץ עליו. So he pressures והוא him, דוחה אותו. and he refuses. אז בסוף הוא אומר לבעל הבית, אתה יודע, אני אעשה קצת לחיים, אשתתף בשמחה. So in the end, he says to the one having the wedding, he says, I'll have a little bit of a l'chaim, little drink. קצת לחיים, חתיכה עוגה. Little drink, little piece of cake, זהו. and that's it. יותר אני לא יכול לאכול. But more than this, I don't want to eat. אז זה נקרא 10%. So that's called 10%. 10%. Receives 10%, makes a l'chaim, עוגה. little cake. אז אחרי שהוא באמת אוכל קצת עוגה, But after actually eats a little bit of cake, וכבר הוא נכנס למצב רוח יותר טוב, הראש he already ישיבה. has a bit of a better mood. בעל הבית אומר לו, נו, אולי בכל זאת תתלו ידיים, The one having the wedding says, okay, so why don't you already wash your hands to eat? קצת, יש דגים טובים. We have some good fish. אז מתי הוא יכול להגיד לו את האולי בכל זאת? When can he already tell him, like, okay, why don't you already wash your hands to eat? רק אחרי שהוא לקח קצת. Only after he's eaten a little bit. כשהוא לקח קצת עוגה When he took a little cake, ולחיים, a אז little הראש ישיבה drink. בא ואומר לו, נו, אם כבר קיבלתם קצת, then he could say, okay, you already had a little, come. בכל זאת, Anyway, תתלו ידיים, יש דגים טובים. wash hands, we have good fish. אבל אם יכול להיות שהבעל הבית ישב לו על הראש כבר מההתחלה, But could he already be pressuring him from the beginning? לא יכול להיות דבר כזה. Not like that. זו התשובה. So that's the answer. אם המלכות דחתה את האור מקיף, The Rebbe is asked if the Malchut deflects the בטבור surrounding של light הגוף, at the tabor אז of the למה body. אנחנו רואים מתחת לטבור קטע חוכמה בינה זה רמפין ומלכות? Why do we see underneath the tabor Keter Chochma Bina Tiferet and Malchut? מה זה ה10 ספירות האלו מתחת What are these 10 sfirot underneath the tabor? הרי בטבור זה המסך המסיים, Because the tabor is the masach that ends the level, שהוא מוציא למעשה את ה-90% החוצה. that is bringing the 90% of the light outside. שרטוט 3, So why in drawing וגם number 3 בשרטוט 4, and also in drawing number 4, אנחנו רואים שיש למטה מטבור עוד שטח שלם. we see that underneath the tabor we have a whole other area? תשובה. The answer is התשובה היא שמכיוון that since שהנברא עושה עבודה מאוד קשה, the created being does work that's very hard, יש לו 90% רצון לקבל it has 90% of desire to receive, מטבור שמאוד מאוד רוצים את האור העליון. that really wants to receive the והיא לא light, נותנת להם לקבל. but זה not עבודה letting מאוד it קשה. come in. It's work that's very hard to do. ידי העבודה הזאת היא זוכה So from this work, בהערה it attains illumination שנקראת 10 ספירות דסוף. that's called 10 sfirot of the end. 10 ספירות שמאירות למטה מטבור 10 sfirot that shine below the tabor על ידי הדבקות שלה, through שהיא her עושה סוף attachment וסיום that she made an על end on the הרצון light, לקבל, made an end on the desire to receive, למרות שהיא מאוד משתוקקת. even though she very much desired. אז יוצא שיש לנו כמה סוגים של 10 So ספירות. it comes out that we have different types of 10 sfirot.
10 ספירות של הראש, There's 10 sfirot of the head. זה נחשב עוד בבחינת תכנון. These are considered the aspect of planning. 10 ספירות של התוך, 10 sfirot of the body. זה קבלה של אור עצמותי. This is receiving of actual light. צמא אור, 10% בעל מנת להשפיע. 10% of the light is received in order to give. 10 ספירות של הסוף, 10 sfirot of the end, הערה קטנה מאוד, which is a very small illumination שמגיעה על ידי עבודת הדבקות that comes from the work of attachment של הנברא. of the created being. האם פרצוף גולגלתא נשאר ללא אור בכלל? The Rebbe's asked if Partzuf Galgalta is left without any light at all. התשובה היא באופן כללי כן, The Rebbe says, generally speaking, yes. נשארות רשימות מהאור. It remains impressions, memories of the light. אבל אנחנו נלמד את זה יותר טוב בהמשך. But we'll learn about this more as we go on. אם המלכות מחליטה לא לקבל בכלל, The Rebbe's asked if the Malchut decides not to receive at all. מה היא עושה אחר כך? What does she do afterwards? איך היא ממשיכה קדימה How does she continue לעלות במדרגות הקדושה? to work on the levels of holiness? התשובה היא בשרטוט שראינו. The Rebbe answers like we see in the drawing that we saw. איזה שרטוט? Which drawing? שרטוט מספר 9. Number 9. היא לא מקבלת על הבחינה הדלת דוביות, She doesn't receive on her fourth aspect of coarseness בגלל הביטוש של האור מקיף. because of the bitush of the surrounding light. אז היא עוברת כן לקבל בבחינה ג'. So she goes on to receive on the third aspect. חושבת שבעוביות יותר קטנה, Because she says on a lower level of coarseness אז כן יהיה לה כוח להתנגד לאור מקיף. that she will have the ability to stand up to the surrounding light. כאילו כל הניסיון יותר קטן, Because the trial will be lower. כל הפיתוי יותר קטן. All the temptation will אז be לכן היא lower. חושבת שהיא כן תוכל. So she thinks that she'll be able to withstand. וכך היא עוברת ממדרגה And that's how it למדרגה, passes from level to level עד שהיא מפסיקה לקבל בכלל. until she stops receiving completely. אז מה נעשה? So what's done? We'll see. אם אומרים אין עוד מלבדו, The Rebbe asked, if we say Ein od milvado, that there's nothing but God, האם כל החטא הקדמון לא היה מתוכנן על ידי הבורא? was all of the original sin done by God? אם כן, מה הייתה המטרה? And if so, what was the purpose? אז זה בעל הסולם מסביר בהקדמה לפנים מאירות ומזמור. So the Rebbe says that this the Baal Sulam explains in the introduction to Panim Mizbirot. מסביר כך, Explains like this, שהאדם הראשון עבר תהליך של זיכוך that Adam HaRishon went through a process of refinement. מאוד מאוד גדול. It הוא was ואשתו. very big. Adam and Chava. עד כדי כך שהם הגיעו ממש לרום המעלות, So much so that they reached the highest levels. אומר הזוהר הקדוש, אדם הראשון לא הווה למהי על מקום. The Zohar says that Adam had nothing of this world. לא היה לו שום דבר מהעולם הזה. Had nothing of this הוא world. היה כל כך מנותק, Was so disconnected כל כך גבוה מעל הרצון on such a לקבל, high level beyond the desire to receive. שכך מגדיר את זה הזוהר הקדוש. That that's how the Adam Zohar delineates Adam. לא הווה למהי He had על מקום. nothing of this world. לא היה לו מהעולם הזה. והבורא יתברך לא היה ניחא לה בזה. But God didn't let it remain like this. מדוע? כי Why? אין לו את הכלים העבים Because if we don't have the coarse vessels לעולם הזה, of this world, אז איך הוא יתקן אותם? how can they be fixed? אדם לא יכול לתקן משהו שאין לו. A person can't fix what a person doesn't have. לכן הבורא יתברך סיבב לו את החטא, So therefore God orchestrated the sin בכדי שירד עד העולם הזה, in order they'll come down to this world ויתקלל מהעוביות של העולם and הזה, become included with the coarseness of this world כדי שיהיה מוכרח לתקן אותם. in order that it'll be able to be rectified. האם ההערה בספירות בסוף תפקידה לתקן את הרצונות הללו? The Rebbe asked if the illumination in the Sfirot of the end levels is in order to fix the vessels. התשובה היא כן. The Rebbe says yes. האם כל פרצוף מקבל בה מנת להשפיע את המקסימום, The Rebbe's asked if every partzuf receives its maximum והאור מקיף שנשאר שייך לבחינות נמוכות יותר, and that the surrounding light is relevant to lower levels לכן מוציא פרצופים יותר נמוכים, and therefore brings out lower partzufim, ששם
מתקנים עוד תיקונים, that there make other rectifications, מקבלים עוד חלקים מהאור מקיף. and receive other portions of the surrounding light? התשובה היא כן. The Rebbe says yes. זאת אומרת, This means הנקודה היא שאי אפשר לקבל את הכל That בבת the אחת. point is that we can't receive everything all at once. אלא פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון But גדול. small coin by small coin adds up to a great wealth. אנחנו בעזרת השם נלמד את זה בפעם הבאה. And we'll learn about this more next time, God willing.